What's up, Chelsea fans? Welcome to the pre-match discussion of Chelsea versus Crystal Palace. With us, as usual, is Tom, and we have a new guest. We have Ishan joining us all the way from Canada. Basically, a Kolkata boy now living in Canada, but doing sports science or sports management. That's a course that you're doing. Yeah, sports management. Yeah. Sports management. Ishan has got a Twitter account in which he's got a followers of around 24,000, and he basically tweets a lot about Twitter. And in fact, I'll have to kind of reposition you, Ishan, on the screen just to let you see your CFC blogs as such. Yeah, there you go. At the rate Chelsea FC blogs. Mm-hmm. So you guys follow him on Twitter at Chelsea FC blogs. He writes beautiful articles and beautiful stuff. Hamsha, M7 Clicks, Amal Sharif, Ellavarkum hi. So we're going to start with the team news. All right. We have Mendy, Aspilicueta, Zuma, Rudiger, Hudson-Odoi, Jovicic, Chilwell, the front three. The front three is always going to be a debate. Pulisic, Havertz, Mount. What do you think? Yeah, well, first of all, even just looking at the lineups, I'm looking at the bench first, and I see Tammy Abraham on the bench, and that is a good sight to see because he's been left out of the 18, both the last Premier League game we played against West Brom. So it's good to see him on the bench, and I hope to see him off the bench. But yeah, going off the lineup, interesting to see Zuma in the middle. But yeah, Christensen's getting a rest ahead of Porto, I'm guessing. Hudson-Odoi right wing back is also good because we're probably going to be dominating the game, so we don't need Reece James's defensive qualities as much. So I think we're going to be very direct from the right side with Hudson-Odoi and Chilwell the same. Havertz in front is good. I would want him to start and get some more confidence. I'm also happy to see Timo Werner drop to the bench because his confidence hasn't been great, and I don't think he's been deserving of the minutes he's been getting. So just to maybe see him off the bench would be better for him, hopefully. But yeah, I would like to know your thoughts on it. Tom, Balu says all three strikers on the bench. Tuchel sending a message. Do you think it's a message? Do you want me to speak in English or Malayalam? I'm not sure. I think we'll stick to English for a while, and then we'll in Malayalam and English. Right. So Balu's comment is interesting because we've seen coaches in the past do this, and it does not bode really well for the coach. So I am a little apprehensive about him doing that. But as Ishan said, Werner hasn't deserved the starts that he's been getting. So I am happy he's playing around with the squad, which he has been doing constantly all the while since he's been coach of Chelsea. And as I've always mentioned here, it's so freaking difficult to predict the Chelsea 11 right now. And Tuchel's gone on and done it again for us. So I'm just curious about how the game will pan out. Hopefully, we'll do well. Yeah. Ishan, there is a message from Rajiv saying that Ishan love all the way from Kerala. So guys who have just joined, Ishan is right now in Canada, but he is a Kolkata boy. He also has a Chelsea FC blog at the rate Chelsea FC blogs, and he's got around 24,000 Twitter followers. Kind of a mini celebrity. Would you call yourself, Ishan? I actually have a Twitter and Instagram, so it's combined following of 24,000. So yeah, follow me on Instagram as well. It's the same handle. I don't feel like a celebrity at all because I'm still very new to this. As you can see, I'm kind of a little young. I just love interacting with all the different Chelsea fans around the world. Great. So Ishan, M7 Clicks is saying that right now the IPL season has started, but Chelsea is in our bone marrow. For sure. So, okay, Ishan, the question comes to you. We have Jovicic in the midfield. No surprise with Callum Hudson-Odoi and Chilwell. But like Tom said, it's very difficult to predict the lineup. And would you rather have rested Mason Mount and played Hakim Ziyech there? Yeah, that's actually a good point because this might be a good game for Hakim Ziyech. We might need him to unlock the Palace defense, and he hasn't played against West Brom. He was, he was taken off
when Thiago Silva was sent off against West Brom. Didn't feature against Porto. So yeah, it might have been a good game to see him. But in regards to Mason Mount, like the guy doesn't need any rest. Like he is a machine. He just keeps on going, keeps on giving his 100%. And so in terms of resting Mount, like I would be happy to see it, but if I'm also equally happy to see him start every single game because he fully deserves it. I don't know what lungs Mason Mount is using, but if I get the lungs of Mason Mount, I'll be happy. Yes, Tom. I have another viewpoint to add to that. I don't think we are comfortable right now, or we have the luxury of resting our most valuable player at the moment, because among all the hate he's been receiving, Mason Mount has hands down been the best player of the season so far. So in the league, we are not in a comfortable position. We are not where we aim to be or what we would have liked to be in a position. So we are not. We currently do not have the luxury of resting our top player right now. So Mount starting till the end of the season for every upcoming game is not going to be a surprise. It's going to be a given that he's the first name on the team sheets. Yeah, I completely agree with that. I think this is a very important comment by Johan by Sam releasing. I'm going to read a couple of comments to you. Ishan, that Kai Havertz need to show up today. Then there's another comment from Anuraj. Hudson-Odoi deserves a start. Hopefully he scores today. And then finally, we all know what Rashid is saying. We all know what Pulisic did in the last 10 games in the last season. So in fact, we're speaking about Kai Havertz, Callum Hudson-Odoi, and Pulisic. Is this kind of a statement from Tuchel? You guys need to start performing for me. You need to start scoring goals. I don't care your reputation, but it's time you show me something. Is that kind of a statement? Yeah, especially on Pulisic, I'd written something about him earlier this week about how going on international break was so important for him, and like just mentally to like refresh, be around people who he's known for so long, build his confidence up. He's also the main man of that US national team. So having that kind of confidence of your teammates is very important. And he's come back and he looks a lot fitter. He looks a lot stronger, a lot more confident. He's taking on defenders once again. And he almost scored against Porto. He scored against West Brom. So yeah, he's definitely deserving of his start. And I think we're going to need his kind of spark today to break Crystal Palace down. On Hudson-Odoi, yeah, I was surprised to see him not play as much in the last 2 games after international break. Maybe he was still nursing that injury he picked up during the international break with the England under-21s. So yeah, I'm happy to see him start today, and I want to see how he reacts to not being playing so much recently. Hopefully it's a positive reaction, and yeah, hopefully he can light that right wing on fire today. And Havertz, yeah, it's he hasn't been like on the goal scoring sheet too often, but he has been improving slowly, especially in his, I guess, intensity. He's running a lot more, and you can see that he's trying really hard. And yeah, he's just a very, I guess, technically very good player. So yeah, I would really like to see him on the score sheet today. But even if he doesn't, if he has a good game, that's another positive we can take out of it. Yeah, I think Balu is also saying the same thing. Tuchel is trusting Kai Havertz's instinct by playing us up front. So the question is it midfield days are over? Tom, is Kai Havertz a striker for us now instead of being a midfielder? Yeah, as a German fan, I'm kind of excited at seeing how Tuchel is using Kai Havertz. As Ishan pointed out, he's got a few tactical, kind of. He's a very what do you say? He's kind of a gypsy in terms of his role. He doesn't have a proper position. He's just that Ramsdeuter. He just drifts in and out of space. That's the best Kai Havertz that the Bundesliga has offered. So I guess that is the best version of the player that we can make use of. I mean, he is our record-breaking signing. I think just behind Kepa. I'm not sure about it. Chelsea's been a little apprehensive about revealing the exact price tag, but in our minds, he is the
he's been the most expensive buy, and it's up to him to show that. I mean, it's definitely not the footballer's role in having so much transfer fund, but it's up to him to show that it's time for me to show up. And I'm excited at how he's been using Kai. He's not the physical striker that Chelsea currently needs. He's physically nothing. He's not been using his body so far, but he has he brings a little intensity. He brings that attacking fluidity that's been missing so far. We've had various discussions on the group that where the creativity comes from, and when Kai is on the field, there is a difference. There is a sense of going forward. There's this constant need that this player makes the movements, quick turns, and just keeps pushing forward. That's been missing from the midfield. But today he's a striker, and we'll always be in a conundrum about whether he's a striker, whether he's a midfielder, or whatever Kai Havertz is. Kai Havertz has to show himself. Absolutely. We have a couple of comments, especially from Rohit. Rohit is pretty disappointed the fact that Tuchel is not giving our strikers the chance. And he's asking, giving proper time to our strikers without using them, how can Tuchel come to a conclusion that we need strikers for the next season? The counter argument is, without them scoring, how can Tuchel ensure or ask them to play on a regular basis? That could be a counter argument. Rajat is asking about Zuma, but I'm not surprised about Zuma because he was brilliant against Atletico Madrid. But Ishan, question is to you: Is the absence of Tammy or Giroud a big statement? Considering Tuchel set up Tammy the other day, and Aspen, welcome to the discussion. Thank you, Srihan. Hi, everyone. Hi, Ishan. Hi, Aspen. How are you doing? Hey, no, hi. Well. How do you do? So yeah, just on Tammy Abraham, I already mentioned that I'm really happy to see him on the bench because I was surprised that he was being left out of the squad, having recovered from his injury. I'm not if there's one thing I'm not a fan of Tuchel for is his treatment of Tammy Abraham, because I think it's been a little unfair. I mean, if the strikers were doing really well, scoring goals, and we were in really good form in attack, I would totally understand it. And it's like, okay, managers have their preferences. But when we've scored, I think, 16 goals we scored 22 goals in the 16 games he's been in charge. And that's averaging like a goal a game almost, like a little more than a goal a game. So our strikers clearly haven't been performing at the highest level. So I would have loved to see Tammy Abraham start today, especially since our fixtures, like Crystal Palace is the easiest of our next 5 fixtures, I would say. Yeah. We have Porto next, Man City after that, Brighton are playing really well, West Ham after that. So I don't see where Tammy Abraham gets a start there. I would have loved to see him start today. With Giroud, I have a little bit of an alternate view. I don't think he offers as much anymore. He has that wonder goal in him, and he has that striker's instinct. But in terms of his build-up play and the way he presses and things like that, it hasn't been as great under Tuchel, which is why I think he's been removed from the lineup, because every time he leads our line, we're automatically pushed back a bit because he doesn't have the ability and mobility to press the defenders. So I think those are my thoughts on Giroud. Happy to see Abraham on the bench. Hopefully he gets some minutes and can start a game soon. So Aspen, what do you think of the lineup? And there's a comment stating by Siddharth, do you think Callum Hudson-Odoi should have played also as a cam instead of right wing back? But that was not my question. My question was from Bleed Blue. J5 Pagaram Billikku chance kodukanamayirunnu. So what do you think about lineup today? Start there. Starting from the shape of each lineup, we have a conventional 4-4-2 lineup from Crystal Palace today, which usually translates into a free-roaming role for Wilfried Zaha, and the rest of the team going into sort of a 4-4-1 formation, with Zaha roaming the attacking third. So the rest of the team usually tries to keep their shape while in defense and during attack. So with Tuchel playing three-man forward as the usual shape of the 3-5-2 we are having right now, I mean the 3-4-3 we are having right now, the advantage we have is against such a conventional formation, we can actually overload the half spaces between the center backs and the wing backs. So that being said, the use of Christian Pulisic and Mason Mount today just reflects on his intent to go directly at the defenders
directly at the defense. Now these factors actually contributes to two three things, two three advantages for our own team. One is that once you start pressing once you start crowding those half spaces, we have they have a problem because they need support from the center midfielders to block those runs and everything, block those passes, block the supply lines. And this will cause this Milivojevic and Redwall to fall a little bit deeper, and this will give operational space for both Jorginho and Kovacic in the middle of the park. Also, we have both the wingbacks in Patrick Van Aanholt and James Ward, who is going to actually need to be a little bit closer to the centre backs because, again, as I said, the half spaces will be most utilized by this formation. As we see, we have already seen this happening. Even Mount's goal is an example of that. So once our wingbacks also start pushing forward, we have huge spaces opening in the center of the field as well as in the wings. Now, if we can utilize those space to create chances, then that's where our goal threats lie the most. Again, speaking about transition, we have a small problem, I would say, in Callum Hudson-Odoi playing in wing back. But actually, when you look at it, I would rather say that we might not have much of a problem because Aspilicueta will tend to be the original right back and not a right centre back, with Chilwell dropping a little bit deeper and going into a little bit more conventional shape of a 4-3-3 or a 4-2-3-1 when required during defense. So I would rather say that it's a balanced formation that we can trust today. And that being said, the results will depend upon how, as I said, we can use the spaces forming in the center of the field and in the wide spaces for the wing backs. Perfect. Siddharth Chodhi, if Kai is like Lampard, then why didn't Lampard know how to play Kai? Being a player and being a coach is two different skill set. It's a whole new skill set. Plus, at that point of time, we didn't have a lot of players fit as well. Altaf Mohammed Parayanu, happy that many special bets are coming in. Our channel is growing. Click the blue flag flying high. Absolutely yes. Question to Ishan from Balu. As the lack of creativity from our midfielders is a very evident. Do you think we should sign a creative midfielder in the summer? What do you think about this? I think that's a very difficult question to answer right now because we don't really know what formation we're going to play next season, and it is highly dependent on that. Because if we persist with the 3-4-3 kind of thing that we're playing, then having Jorginho and Kovacic is good because we're going to have lots of the ball. They're going to be protected by the back three. But if we switch to a back four and we play like a two-man midfield, we will definitely need another defensive midfielder because Jorginho definitely won't cut it, and even Kovacic in some games gets kind of drawn out of position, and then we're just left with Kante, who is aging. His hamstrings are giving way. So bring back home Declan Rice, maybe, I don't know. But in terms of creativity, it's hard to say right now. Because if we go back to a back four, then maybe Mason Mount is that creative midfielder. Kai Havertz might drop back into midfield. Hakim Ziyech might play in the number 10 role. Like, who knows? We have so much depth that it's hard to really say in terms of who we can go and buy without knowing the formation. Even Tuchel hinted at like he would have conversations with the board after the season was over about the summer and about what formation they would be playing. So, it's hard to say right now. So there's a question from Alpha to you, Ishan. Which player's jersey is behind you? So which player jersey are you wearing? So I'm wearing Werner behind me. There's Fran Kirby here. She plays for the women's team. She's one of my biggest inspirations in football right now. That's Eden Hazard. That's a Hazard poster, and that's John Terry and Frank Lampard poster. Awesome. Frank, we have the double K combination in women's football, isn't it? The Kirby show. Yeah. What a link. Hopefully we can see something like that today. Hopefully we see something like that today. Tom Rohit is behind us stating that we should have played a striker. Rohit is saying use Giroud at least for 45 minutes is very, very good option. He has the ability to make a good point. Ishan said Giroud doesn't offer much in terms of build-up. What do you think, Tom? Should we have used Giroud today? I mean, personally, I wanted to see him as a big. Yeah. In fact, even I wanted to see him start today because he looked ready for the Porto game. A couple of times he was shown on camera waiting on the bench, but unfortunately, he couldn't offer anything while he was on the pitch because
it's been a while since he's on the pitch. You can't expect a guy who's 30 plus to just come in and make a difference, grab the game by the collar and make a difference. But today would have been a fair chance to him, because criticize all you want at Giroud, but whenever he's been asked to perform, he's delivered the goods for us. He was the player of the season for us during that Europa win, and even last season we had to rely on him. The end of the season, his partnership with Pulisic, it was so crucial for us. He's been our go-to man. There's no denying it. You can argue all you want, like his playing days are done, his best days are over. But to me, the best Olivier Giroud that the Premier League has seen is the Chelsea Giroud. He hasn't done much in the Arsenal colours. He's won a few FA Cups, yes, I agree, but his contributions were much more for Chelsea than for Arsenal. So I'm a little disappointed at him not being given chances a little more frequently, because, as Ishan has said, our strikers haven't been producing the goods for us. So he deserved a chance today. Absolutely. Where is our birthday boy Altaf Chodikinu? Maybe he is home partying. We don't know. Liverpool scored on the 91st minute, 2-1. Now we have reached a situation where we want other teams to lose, but I think it's time for us to just get into the top 4, just like that. Expected Kante to start today. Gibson said, Aspen, was Kante a miss today instead of Jorginho Kovacic? Again, depends upon how Crystal Palace will approach the game today. Obviously, I'm expecting them to sit back a bit, because usually we are not a team that is, the kind of direct attacking team that, most of the Premier League teams are. We are the team that's kind of patient, and, we have more balanced build up. We like players to be more composed on the ball. So there are two sides to it. If Crystal Palace is sitting back and they are ineffective in their counters, then having Kante there makes no sense. But if they are actually putting pressure on us because of their attack, then having Kante makes sense. So Tuchel's mindset just before the game, while during selection of the time, the team sheet might have been, okay, let's see what they can do. Let's start with Jorginho and the Kovacic, and if we can control the game, then well and good. Jorginho and Kovacic are the players to do it. Kante is not the man to have in the midfield while we have a low block team and we are trying to control the game. We are trying to provide passes. As lack of creativity as they do provide in the team, we usually complain about this, that lack of final ball is missing from these two. But the point is that the ability to recycle the ball and the ability to just get into the transition phase with the ball has hugely improved for both these players under Tuchel. So trusting that trusting that fact, I think that is the fact that is actually have got them on the team sheet time and again over Kante this time also. Do you think about the same, Ishan, or probably Kante is being rested for our semis against Manchester City? Yeah, I agree with both of you. I was going to agree with Aspen and also add what you just added. I think Tuchel has Porto in mind, just because Kante, like, why should we risk him right now when we have some very important games coming up, and he's only just come back from injury. So I think that definitely played on his mind. And I also saw a comment that Christensen was injured, and I was just reading that on my phone as well, which is a little worrying because he's been really, really good for us. And now I'm just thinking about who would start against Porto. Would it be Zuma or Thiago Silva? Yeah, absolutely. Kante would get some 30 minutes today is what Siddharth is sharing today. Chelsea is right now 6th. I think for the last 3 seasons, we've been a team that's saying, let others lose. We want to be in top 4. It's time for us to say, we will be in top 4 irrespective of what others say. Will we see this at least in the next season? Yeah, what is disappointing is we've been on a very good run. We've had 16 undefeated games, and most of them which we won. But still, we find ourselves in 6th position. It's really, it's a really weird season for every team. They've had their ups and downs, but right now it looks a little,
it's a dire situation that we are in. Every game, every minute that we are on the football pitch, we need to give it all. That's why I said Mason Mount is never going to be rested this season. All our players need to be on their toes, and I have the Liverpool game in front of me. It's just so frustrating. We're so close. And Trent Alexander-Arnold, he's been a regular in my FPL team. We took him off this game week, and he scored. And there's, I think, That's a reason. Save from Mane. That's a reason. So Andreas Christensen is injured, pulled out late on Friday. I believe it is nothing serious, is what Simon Phillips is chatting it out. And gonna watch Palace against Crystal. Be like Michi Batshuayi has commented that he doesn't know which team to support. Considering Michi Batshuayi is not playing, this is a very important question. We have a lot of loan army. We have Ross Barkley, we have Ruben Loftus-Cheek, we have Michi Batshuayi, we have the legendary Danny drinking water and vodkas and whiskeys and all that stuff. Of all the lot, Ishan, if you want to pick one player you would like to see back on the Chelsea colours, who would that be? I think it's a toss-up between Mark Guehi and Conor Gallagher. I think both of them have been superb this season. Mark Guehi is clearly ready for the Premier League. He's been the Championship's best defender. Even Conor Gallagher has been really impressive at West Brom. We've spoken about Mount and his kind of durability and his fitness. Conor Gallagher is another one who just continuously keeps running, keeps giving his 100%. So I'd love to see either of them. I would say Fikayo Tomori too, but I think he might just end up going to Milan. Yeah, but he's kind of going to Milan. Aspin, you agreeing with that statement? Conor Gallagher or Mark Guehi? No Ruben Loftus-Cheek and no Ross Barkley. Don't tell me Barkley. No, the reason I told that last statement is because Ross Barkley came out and the first thing he got was a number 8 shirt. Yeah. That number 8 shirt was such a big emotion for me. Such a big emotion. And it was kind of a letdown, You can say that it's a kind of bias that I have for the player for just wearing that shirt, but that he never could, reach the heights that he once projected while he was in Everton. That being said, if you want me to pick a player to come back and get a starting position in Chelsea, one would be Gallagher. Yes, he has been in excellent form. He has been improving his game day by day. Very tenacious player, very good midfielder, kind of like the kind of player with an attitude that is actually encouraged in young players these days. And the second one would be Ruben Loftus-Cheek, given he can adapt to a central midfielder role in a system similar to what we are playing right now. Because he's a very physical player, has very good technical ability, and when he is at it, he is literally at it. He is unstoppable. So that kind of physicality has been missing in our lineups for quite a lot of time right now, and he is one of those players that can bring it back, especially in the center of the field. He's quick, and he has the technical ability, he's physical, and he has the ability to pick out a pass and shoot at goal as well. So if he can produce the kind of form that he once had when he was, we had that Loftus-Cheek plus Odoi kind of time when both of them were just coming up and both of them got down with the same injury. If he can get back to those heights, then definitely RLC will be my first choice to come back and make an impression. And one more player I would like to add is Ethan Ampadu. Very versatile player, and probably he can play anywhere in the back four and in the midfield as well. And again, if he can actually get a spot and continue consistently with a string of good performances and then back his ability with an attitude to match Chelsea's endeavours for titles, then again, he is an excellent choice as well. Fantastic. Well, before we kind of say bye to Ishan and thank Ishan, I just want to say about the counter-attacking of Leeds against Manchester City. 1-1 draw, 10 men down. Leeds showed Chelsea what do you do when you are 10 men down, sits deep, gets a counter-attacking opportunity, a brilliant through ball outside the foot pass, great control by Dallas, and a very cool and calm finish. Did you happen to see that match, Ishan?
Yeah, I was up at 7:30 watching that game, and I was just in tears because Dallas is my second sub in my FPL, and he's on my bench. And I was thinking about it. I was like, oh, maybe he'll do something, but I didn't have confidence in him. So that one really, really hurt. But it was a great game to see. I think Leeds versus Man City, the first game was the game of the season so far. It was just end to end, and we were kind of like robbed of that today with them going down to 10 men, but we saw in how much effort they put in that even with 10 men, they looked like they had like 12 people on the field. The amount they were running, Calvin Phillips especially was everywhere for them. And yeah, just there, and they also had the man on his knees on the touchline, Marcelo Bielsa. He was just screaming at them throughout. So yeah, no, I love watching Leeds play. I'm always watching all of their games because it's just entertaining. And yeah, it was great to see City drop some points finally. But they're going ahead with the title. Oh yeah, little too late. That's fine. But at least Manchester United is not winning. Yeah. We need City to win the title because when we won the Champions League in 2012, Man City won the title that year too. That's one similarity that needs. And Man United was second as well that year. So all of us, we are meeting a Spanish giant, hopefully in the semi-finals as well. We never know. All right, great, Ishan. Thank you so much for joining us. It was a pleasure having you, and hopefully we can catch up in some of your streams and some of our streams coming within this season as well. Yeah, for sure. And yeah, the pleasure's mine. As I said, I love meeting new Chelsea fans and even interacting with all the people that I have here. And yeah, before I go, just another shameless plug. Yeah, you can follow me at Chelsea FC Blogs on Instagram and on Twitter. And if you ever have any questions, I always respond to DMs. My DMs are always open. Shoot me with some questions, and yeah, hope to build some more relationships with people here. Great, fantastic. Thank you so much, Ishan, and talk to you soon. Bye-bye. Yeah, thanks for the opportunity, and hope we win today. Absolutely. Yes, hope we win today. Come on, you girls. Bye. Take care, guys. See you. Hey, bye. റൈറ്റ്, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു, അടുത്ത ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് സിദ്ധാർത്ഥ്. പരീക്ഷയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മ്യൂട്ടിലാണ് സിദ്ധാർത്ഥ്. ഓക്കെ, റാഫീനിയ വാങ്ങിയാലോ? ടോമിനോട് ചോദിക്കാം. ഞാൻ വാങ്ങാൻ റെഡിയാണ്. എന്താണ് അഭിപ്രായം? ആരോടാണ്? ടോമിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ലീഡ്സിലെ റഫീനിയനെ മേടിച്ചാലോ എന്ന്. എന്താ പേസ് ചെക്കൻ? അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റഫീനിയ ഹഡ്സണോഡോയ്ക്ക് ഇല്ലാത്ത എന്താണ് റഫീനിയയിൽ ഉള്ളത്? ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തൊരു പ്ലെയറിനെ വാങ്ങിക്കുമ്പോ ദാറ്റ് പ്ലെയർ ഷുഡ് എലിവേറ്റ് അസ് ടു ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് വിന്നിംഗ് ഓർ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ലീഗ് വിന്നിംഗ് സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന രീതിയിലെ പ്ലെയേഴ്സിനാണ് വേണ്ടത്. സ്ക്വാഡ് പ്ലെയേഴ്സ് എനിക്ക് വേണ്ട. ഇൻഫാക്ട് ആ ഒരു ലോൺ ആർമീനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ വാസ് തിങ്കിങ്, നമ്മൾക്ക് സാധാരണ ഈ പറഞ്ഞ മേസൺ മൗണ്ടും ടാമി അബ്രഹാമും ഹഡ്സണോഡോയൊക്കെയാണ് ലോണിൽ പോയി തിളങ്ങുന്നത് സാധാരണ, ലൈക്ക് ഓൺ എ നോർമൽ ബേസിസ്. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദേ ആർ റൈറ്റ് നൗ അറ്റ് ചെൽസി ആൻഡ് നോട്ട്, എന്താ പറയാ, നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു ലെവലിലേക്കല്ല കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. അപ്പോ ഇനിയും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു സെയിം ലെവലിലെ ആൾക്കാരെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് അടുത്തൊരു ഡാനി ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ ആക്കി മാറ്റണോ എന്നായിരുന്നു എന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ് വെൻ യു ആസ്ക്ഡ് അബൌട്ട് റഫീനിയ. നല്ല പ്ലെയർ ആണ്, ലീഡ്സിന് വേണ്ടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നൗ വി നീഡ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ റിയലി ടോപ്പ് പ്ലെയേഴ്സ്. വെർണർ, ഹാവേർട്സ് എല്ലാം വെരി പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് പ്ലെയേഴ്സ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് നല്ല പൈസ മുടക്കുക ഇനിയും. I am talking about Erling Haaland. I am very blunt about him. ചെൽസിയിൽ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇനി ഹാലൻഡിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ ലുക്കാക്കു ഓർ ലൗട്ടാറോ മാർട്ടീനസ്. വി നീഡ് ലൈക് പ്രോപ്പർ റിയലി ബാഡ് ഗൈസ് അപ്പ് ഫ്രണ്ട്. നമ്മള് ഒരു ഒപ്പോണന്റ് ആണെങ്കിൽ അവന്റെ തന്തക്കും തള്ളക്കും വിളിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ഫോർവേഡിനെയാണ് നമുക്കിനി വേണ്ടത്. We miss players like that since Diego Costa left, and we've all seen അവരെന്ത് ടൈപ്പ് ഇമ്പാക്ട് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിനി അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാ വേണ്ടത്. റഫീനി എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, ടു ബി ഓണസ്റ്റ്. സിദ്ധാർത്ഥിനോട് ചോദിക്കാം. സിദ്ധാർത്ഥിലേക്ക് പോണതിന് മുമ്പ് ഓഫ് സൈഡ് റൂള്, പുതിയ ഓഫ് സൈഡ് റൂള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും നമുക്ക് മൊറാട്ടേനെ മേടിക്കും. കാരണം അവൻ പകുതി മുക്കാലും ഒപ്പോണന്റ് ഓഫ് സൈഡ് ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ അടുത്താണല്ലോ നിൽക്കണേ.
ഔട്ട്സൈഡ് റൂൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കാൻ പോണെന്നുള്ളതാണ് ചർച്ച. സോ സിദ്ധാർത്ഥ്, ഒരു സ്ട്രൈക്കർ ആണോ നമുക്ക് ആവശ്യം? പിന്നീട് ഫിസിക്കൽ സ്ട്രൈക്കർ അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞോ നമ്മള്? ഇല്ല, എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്ന കളിയിലെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് എപ്പോഴും ട്രൈ ആവാറ്. എന്താ, ആ സ്ട്രൈക്കറിന് ആരും ബോൾസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കാണുന്നതിൽ ജിറോഡ് കളിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ എപ്പോഴും യൂസ്ലെസ് ആവുന്നതിന് കാരണം ജിറോഡിന് ആരും ബോൾ കൊടുക്കാറില്ല ബിക്കോസ് ആ ബോക്സിൽ എത്തുമ്പോൾ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സ്ട്രൈക്കറിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് പ്ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ നമ്മുടെ കളിനെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റും. വേർണറിന്റെ ഫിനിഷിങ് ഞാൻ ഒരു ഡ്രൈ സ്പെല്ലായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ. ഹി മൈറ്റ് എന്താ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ സൂൺ ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് സൂണർ ദാൻ റാദർ ദാൻ ലേറ്റർ. സോ ആ ഒരു സ്ഥിതിക്ക് ഒരു സ്ട്രൈക്കറിനെ വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന മണ്ടത്തരായിരിക്കും. ബട്ട് കാശുള്ള സ്ഥിതിക്ക് സ്ട്രൈക്കറിനെ വാങ്ങിക്കാമല്ലോ. ആസ്പിൻ അതിനോട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? രചന കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന്, 3-2 ലോസ് ഉറപ്പാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അമല് പറയുന്നു വി നീഡ് ഇങ്സ്. ശ്രീരാജ് പറയുന്നു, ആസ്റ്റു പറയുന്നു വി നീഡ് ലൗതാറോ മാർട്ടീനസ്. ശ്രീരാജ് പറയുന്നു, ശ്രീരാജിന്റെ ഇത് വരുമ്പോൾ ഗ്രീലിഷ് വേണം. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ ഗ്രീലിഷ് or a striker. Aspen, where do you stand in this entire lot? നമുക്ക് ഒരു ചെക്ക്, ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ആരെ പോയി മേടിക്കും? ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഗ്രീലിഷിനെ വേണം, ഡാനിങ്സിനെ വേണം. ബേസിക്കലി ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്ട്രൈക്കറിനെ ഒരു ക്രിയേറ്ററിനെ വേണം. നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് കായ് ഹാവേർട്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അവന്റെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള കളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ ചെൽസി കളി എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീസ് എൻ എക്സലന്റ് ഫിനിഷർ ആൻഡ് എൻ എക്സലന്റ് ക്രിയേറ്റർ. അപ്പം ഇനി രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണതിന് വരെ ഇവനൊന്ന് ക്ലിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാലും മതി. പക്ഷേ എന്നോട് ഇപ്പം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡു വി നീഡ് എ സ്ട്രൈക്കർ? വി ഡെഫിനറ്റ്ലി നീഡ് എ സ്ട്രൈക്കർ. ഫിസിക്കൽ സ്ട്രൈക്കർ ആണോ എന്ത് സ്ട്രൈക്കർ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷേ വി നീഡ് എ സ്ട്രൈക്കർ ഹു ക്യാൻ സ്കോർ ഗോൾസ്. ഇവിടെ ഇങ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഇങ്സിന് പകരം ഇപ്പം ഇഫ് യു ഗെറ്റ് സമ്മൺ ലൈക്ക് ഹാരി കെയ്ൻ ഐ വിൽ ബി മോർ ദാൻ ഹാപ്പി. ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഡോമിനന്റ് പ്രീമിയർ സ്ട്രൈക്കർ പോലെ കെയ്നൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. എനിവേ ഹി വിൽ ബി ചീപ്പർ ദാൻ ഹാലൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. പക്ഷെ ഹാലൻഡിനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇഫ് ഹി ക്ലിക്സ് ഇൻ ടു പ്രീമിയർ ലീഗ് ദെൻ എക്സലന്റ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് എക്സലന്റ് ഡിസിഷൻ ഫ്രം ദ ബോർഡ്. പിന്നെ പ്രൂവൺ സ്ട്രൈക്കർ ആണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. ശ്രീകാന്തോടെ സ്ട്രീമിന് എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം പറ്റിയിരുന്നു. അവിടെ ഒരു വിങ്ങറിന്റെ ആവശ്യം കൂടെ വൈഷ്ണവ് എനിക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സിദ്ധാർത്ഥ്? വിങ്ങർ വേണ്ടത് എനിക്ക് എന്താ, നമുക്ക് ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിങ്ങർ അല്ല. പൊളിച്ച് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റൺ ഓഫ് ഗെയിംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 5-6 ആണെങ്കിൽ പുള്ളി ഇഞ്ചേർഡ് ആയി പോകും. അത് പിന്നെ GH ഫോമിലായിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നമുക്കൊരു എന്താ കൺസിസ്റ്റന്റ് വിങ്ങർ വേണം. ഇപ്പം പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ഏത് ടോപ്പ് എന്താ ക്ലബിനെ വേണേ നോക്കുക, അവർക്കൊരു കൺസിസ്റ്റന്റ് വിങ്ങർ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് വിങ്ങർ. ആ ഒരു സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കൊരു കൺസിസ്റ്റന്റ് വിങ്ങർ വേണം. എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ പൊളിച്ച ആ ഇഞ്ചുറി പ്രോൺനെസ് ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതി, അതായാലും മതി. ഓക്കെ, അപ്പം സ്ട്രൈക്കറായി, ക്രിയേറ്റീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ ആയി, പിന്നെ ഒരു വിങ്ങറും ആയി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോം, ഇഫ് യു ഹാവ് ദ ഫണ്ട്സ് ടു ഡു ദാറ്റ്, കൺസിഡറിംഗ് യു ഹാവ് അൺലിമിറ്റഡ് ഫണ്ട്സ് ടു ഡു ദാറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സൈൻ എനി പ്ലെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു 3 പ്ലേയേഴ്സിനെ സൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് 3 പ്ലേയേഴ്സിനെ ഇപ്പോഴത്തെ വേൾഡ് ഫുട്ബോളേഴ്സിനെ സൈൻ ചെയ്യും ടോം? ഒന്നുകൂടി, ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫോണിലായി പോയി. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. The question is, if you have the funds to do that and you can sign 3 players to fix Chelsea's problems, ആ 3 players ആരൊക്കെയായിരിക്കും? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സ്ട്രൈക്കർ, ഏർലിംഗ് ഹാലൻഡ്. ബിക്കോസ് വെർണറിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് വി നീഡ് അനദർ സ്ട്രൈക്കർ അലോങ് വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഹിം ദ ബെസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ഗെറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഐദർ ഹാലൻഡ് ഓർ ലുക്കാക്കു, അത് അവർ രണ്ടുപേരും ഞാൻ ഈക്വലി ഇപ്പോൾ റേറ്റ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അതാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്ട്രൈക്കറാണ് വേണ്ടത്. ഹാലൻഡ് ആണെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് യങ്ങർ ടു ദിസ് ഗൈ. ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5-6 വയസ്സ് എന്താ പറയാ കുറവുള്ളൂ. എന്നാലും ദാറ്റ് മേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. പക്ഷെ കുറെ കമന്റ്സിൽ ഗ്രീലിഷ് പറയും. പക്ഷെ ഗ്രീലിഷ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് വിൽ ബി എന്താ പറയാ സൈഡ് ലൈനിങ് മേസൺ മൗണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദാറ്റ് ടു ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് മൗണ്ട് ഇസ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാപ്റ്റൻ. അതില് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. എത്ര തെറിയോർക്കാലും കുഴപ്പമില്ല, മേസൺ മൗണ്ട് ഇസ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാപ്റ്റൻ. അപ്പോ ഗ്രീലിഷ് വേണ്ട. എനിക്ക് 3 പ്ലേയേഴ്സ് വേണ്ട. ആസ്പിൻ, സി വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡെപ്ത്. വി ഹാവ്
എന്താ പറയുക, ഐ തിങ്ക് സിറ്റിനെ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡെപ്ത് നമുക്ക് ഉണ്ട്. ഓൺലി പ്രോബ്ലം ദോസ് പ്ലേയേഴ്സ് ആർ പെർഫോമിങ്, നമ്മളുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആർ അണ്ടർ പെർഫോമിങ്. അതൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിദ്ധാർത്ഥ് പറഞ്ഞ പോലെ വെർണറിനെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് വെർണർ മണ്ടനായതുകൊണ്ടല്ല, വെർണറിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും വെർണറിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. വി ഡു നോട്ട് നീഡ് 3-4 പ്ലേയേഴ്സ് ടു വി നീഡഡ് 3-4 പ്ലേയേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് സീസൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഓൾസോ. ഈ സമ്മർ വിൻഡോ വാസ് ക്രേസി. നമ്മളുടെ റോമൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ തിങ്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത്രയും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വന്നത് ഈ ഒരു സമ്മറിലാണ്. അപ്പോൾ വി ഡു നോട്ട് നീഡ് എ ബാച്ച് ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് കമ്മിങ് ഇൻ. ഈവൻ ലോൺ ആർമി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, അവരുടെ ടൈം വിൽ കം. കോണർ ഗാലഗറിന് എത്ര വയസ്സായി? 20 ആയോ അവനക്ക് ഇനിയും സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്ട് വി കറന്റ്ലി നീഡ് ഇസ് എ സ്ട്രൈക്കർ ദാറ്റ് വിൽ അൺലോക്ക് വെർണർ. മേളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടൂക്കലിന്റെ ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ പറഞ്ഞു എല്ലാം അടിപൊളിയാണ്, ഈ ഗോൾസിന്റെ നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ ടീമിൽ നിന്നൊന്ന് റെഡിയായി വരികയാണെങ്കിൽ ചെൽസി വിൽ ബിക്കം എ മീൻ മെഷീൻ. സീസണിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ടൈം അത് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട്. We need to work on our defensive shape. I don't think we should work on any other, ബാക്കി എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ബോൾ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ സ്ക്രീനിങ്ങിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമ്മളുടെ ഹാഫിലും നമ്മളുടെ ബോക്സിലും ഇട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വൺ ടച്ച് ഫുട്ബോളില്ലേ, അതൊന്നും കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഐ തിങ്ക് അവർ പ്രോബ്ലംസ് വിൽ ബി സോൾവ്. നമ്മൾക്ക് എന്ത് ധൈര്യമോ പുറയിലിട്ട് കളിക്കാനായിട്ട്, ആ ധൈര്യം എന്താ മുമ്പിലില്ലാത്ത. മുമ്പിൽ വെച്ച് ബോൾ ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? കൂടിപ്പോയ ഒരു കൗണ്ടർ. അതിനും നമ്മൾ 3-man ഡിഫൻസ് ആയതുകൊണ്ട് there will always be 2 central defenders in the defense to break the counter. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗട്ട്സ് നമ്മൾ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ടീം വിൽ സ്കോർ. അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. സിദ്ധാർത്ഥന്റെ 3 പേര് ചോയ്സ്, ആസ്തുവിന്റെ 3 ചോയ്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കൂലബാലി, ഹാലൻഡ് ആൻഡ് സാവിച്ച്. അടിപൊളി ചോയ്സ് ആണ്. അടിപൊളി ചോയ്സ് ആണ്. സിദ്ധാർത്ഥ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഒരു ലോങ് ടേം ഫിക്സ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല, എസ്പെഷ്യലി കൂലബാലി. കറക്റ്റ്. എന്റെ ഡെലിക്റ്റ്, പിന്നെ ഹാലൻഡ്, പിന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്കൊരു പ്ലെയർ, അതെനിക്ക് ഇപ്പഴും തലയിൽ ഫോർഡിനായിട്ടാണ് വരുന്നത്, പക്ഷെ കിട്ടില്ല. ഫോർഡൻ, ഹാലൻഡ്, എന്താ ഡെലിക്റ്റ്, ഇവര് 3 മതി എനിക്ക്. ഫോർഡിനൊരു ക്രിയേറ്റീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ ആയിട്ട് കളിക്കാനുള്ള ചാൻസ് എല്ലാം കളിക്കാമല്ലോ. പുള്ളിക്ക് ഒഫൻസീവില് മിക്ക പൊസിഷൻസിലും കളിക്കാമല്ലോ. വിങ്ങർ ആയാലും മിഡ്ഫീൽഡ് ആയാലും കളിക്കാമല്ലോ. അല്ല, അത് കളിക്കാൻ, അത് പിന്നെ അറ്റാക്കിംഗ് ആയില്ലേ, അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ അല്ലേ. നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ, ഒരു ത്രൂ ബോൾ കൊടുക്കാൻ. ഇന്നാ മറ്റേ ലീഡ്സിന് കിട്ടിയ, ഡാലസിന് കിട്ടിയ ഒരു ത്രൂ ബോൾ തന്നായിരുന്നു, ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഫുട്ട്, പ്രിസിഷൻ പാസ്. അതുപോലെ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. അല്ലേ, ടാമി ഫിസിക്കലി സെറ്റ് ആയാൽ പോരെ? ഓൾഡ് ലുക്കാക്കുവിനെ ഓർമ്മയില്ലേ? ആസ്പെൻ, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ബ്ലീഡ് ബ്ലൂ. ടാമി ഫിസിക്കലി സെറ്റ് ആയാൽ മതി. സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. ഓൾഡ് ലുക്കാക്കുവിനെ ഓർമ്മയുണ്ട്, നമുക്ക് വേണ്ടി എത്ര ഗോൾ അടിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അല്ല, എല്ലാവരും പറയുന്നു ഓൾഡ് ലുക്കാക്കുവിന്റെ ക്രിറ്റിസിസം ആണ് ഇപ്പൊ ടാമി ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഓൾഡ് ലുക്കാക്കു അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല. ഫോർ മീ ലുക്കാക്കു വാസ് എ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് പ്ലെയർ ദാൻ ടാമി അബ്രഹാം. ലുക്കാക്കു, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഹി വാസ് മോൾഡഡ് ഡയറക്ട്ലി അണ്ടർ ഡിഡിയർ ഡ്രോഗ്ബ വെൻ ഹി വാസ് ഇൻ ചെൽസി. കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹോൾഡ് പ്ലെയർ, ഒരു പ്രോപ്പർ ടൈപ്പ് ടാർഗറ്റ് മൈൻ സ്റ്റൈലാണ് ചെറുപ്പം മുതലേ ലുക്കാക്കുയില് നമ്മള് മോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മള് ഇൻ ദ സെൻസ്, ഈവൻ വെൻ ഹി വാസ് ഓൺ ലോൺ, ഹി വാസ് ഓൾവേസ് എ ടാർഗറ്റ് മാൻ. ബട്ട് ടാമിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കൂല. ഹി ഹാസ് നെവർ ബീൻ മോൾഡഡ് ടു ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേ. ഹി ഈസ് എ goal poacher, the type of player that plays off the shoulder of the last defender, trying to get runs inside spaces. 6-yard box പുള്ളിയാണ്, അത് സംഭവിച്ചു. പക്ഷെ അവിടെ ബോൾ എത്തിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് ടാമി ഈസ് നോട്ട് എ വയബിൾ ഓപ്ഷൻ. അത് ടാമിയുടെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് Chelsea is a team that requires a striker of such an elite quality that Tammy is not there yet. If he gets there one day, then please welcome him to Chelsea and let him play. ഇപ്പം at the moment Tammy is not a solution for us. ഇവനി സെറ്റായി എന്തെങ്കിലും വരട്ടെ, നമുക്ക് അന്ന് ആലോചിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഒരു സ്ട്രൈക്കറിനെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 6-yard ബോക്സിൽ നിന്ന് മാത്രം ഗോൾ അടിക്കാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ചെൽസി. കുറച്ചു മുമ്പ് ടോം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി വേണം. വെൻ ഹി ഈസ് ഇൻ ആൻഡ് അറൌണ്ട് ദ ബോക്സ്, ഹി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ. ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ ഒരു ഫൂട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പുറം സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഇതാ അടിച്ചു ഗോൾ. ദാറ്റ് ക്ലിനിക്കൽ, ദാറ്റ് കില്ലർ ഇൻസ്റ്റിങ്, അത് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രൈക്കറും ഇല്ല നമുക്കിപ്പോ. അതാണ് മെയിൻ പ്രോബ്ലം. സിദ്ധാർത്ഥ്,
അടുത്ത ചോദ്യം, ഷുഡ് ബി ബൈ എ ഗോൾ കീപ്പർ ഫോർ ആർ നമ്പർ 1 സ്പോട്ട്? എനിക്ക് ഗോൾ കീപ്പർ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല ഈ ഒരു സീസണായിട്ട്. ഡോണറുമ റൂമേഴ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയില്ല. ബിക്കോസ് മെൻഡി ഇതുവരെയായിട്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് പെർഫോം ചെയ്തത്. പ്ലസ് വി ഹാവ് കെപ്പ. ആദ്യം കെപ്പനെ ഗെറ്റ് റെഡി ചെയ്താലാണ് നമുക്കൊരു വേറെ ഗോളിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പൊ ഗോളിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതും നമ്പർ 1 സ്പോട്ടില്ല. മെൻഡിന്റെ പെർഫോമൻസിന് ഹി ഡിസേർവ്സ് ക്രെഡിറ്റ്. ഇപ്പം പുള്ളിനെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്ന ഒരുമാതിരി ഒരു ബാക്ക് ഹാൻഡഡ് മൂവ് ആയിരിക്കില്ല, നല്ല പെർഫോമൻസസ് ചെയ്തിട്ടും മാറ്റുന്നത്. അത് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഇത്രയും ക്ലീൻ ഷീറ്റ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാഡിയേറ്റർ. സോറി, ഒരു മിനിറ്റ്. ലീഡ്സ് 10 men, 9 men അല്ലാട്ടോ, 10 ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള സിറ്റി ആയിട്ടാണ് ടോസ് ആയത്. പറയുക. അല്ല, ഔട്ട്ഫീൽഡ് പ്ലേയേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്. കറക്റ്റ്. ശരി, ചിലപ്പോ അതായിരിക്കും. ദാറ്റ് ബീങ് സെയ്ഡ്, നമ്മള് ഇപ്പൊ മെൻഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ഫോർ പ്ലേയേഴ്സ് ലൈക്ക് ഒരു 25+ ഏജ് ഉള്ള ഒരു പ്ലെയറിനെ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then we can say that okay, അത് ചെയ്യരുതായിരുന്നു. Because Mendy has been very good for us so far. But if we are getting someone like Donnarumma, especially post a failed contract extension, free transfer ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ please get him here. അതിലൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. വെണ്ടി എത്ര നന്നായിട്ട് കളിച്ചോട്ടെ. ബട്ട് ഇഫ് യു കൻ ഗെറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് ലൈക്ക് ഡൊണാറുമ കിട്ടുവാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഹിം ഹിയർ. പക്ഷെ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോ, ഹി ഈസ് എക്സലന്റ്. എന്തോ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ എത്താണെങ്കിൽ 26 കളിയിൽ നിന്ന് 25 ക്ലീൻ ഷീറ്റോ, 26 ഷോട്ടുകളിൽ നിന്ന് 25 സേവ്, അങ്ങനെ കണ്ടാണ്. 25 കളിയല്ല. സോ അതിലും നല്ല സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒന്നും കിട്ടൂല പ്ലേയേഴ്സിന്. But then there is some kind of bias even in our mind that he is not a top level of keeper. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റീപ്ലേസ്മെന്റിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് പോലും. ഒരു 2 സീസൺ കൂടെ കഴിയട്ടെ, നമുക്ക് നോക്കാം. He has age on his side. അത്ര ഏജ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഫോർ എ ഗോൾ കീപ്പർ. ഗോൾ കീപ്പർ ടൈംസ് ഭയങ്കര ലേറ്റ് അല്ലേ ഒന്നാമത് തന്നെ. സോ 30s എന്തായാലും കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 33 ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഗോൾ കീപ്പേഴ്സ് പിന്നെയും റിട്ടയർമെന്റിലേക്ക് പോകാറുള്ളൂ. കളിക്കാൻ എന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട്. വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ. അത് മനുഷ്യനല്ല, മനുഷ്യന്മാരുടെ കാര്യമാണ് പറയണത്. 3 ഡിക്കേഡ് ടോപ്പ് ലെവലിൽ കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് ഫോർ എനി പൊസിഷൻ. അതെ, അത് ജലാത്താൻ MLS കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ചൈന, പിന്നെ റിട്ടയർമെന്റ്. MLS കഴിഞ്ഞ നേരെ തിരിച്ചു വന്നത് AC മിലാന്റെ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് 21 നമ്പര് ജേഴ്സി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു, why are you picking 21 when 7 is open? And his reply was, I want to prove that I'm 3 times better than one other player who wears 7 in this league. പ്ലെയർ ആരെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എപ്പോഴും റൊണാൾഡോനെ ഇങ്ങനെ ഡിഗ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. ലൈക്ക് എന്താ യുവെന്റസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ അതൊരു ചാലഞ്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. one of the few players who can do that. അത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള വളരെ കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്. അതെ, റൈറ്റ്. ബിഫോർ വി ബ്രേക്ക്, ഫൈനൽ വേർഡ്സ് ഫോർ ദ ഗെയിം അഗൈൻസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിന് ഏകദേശം 12-13 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ കളി തുടങ്ങാനായിട്ട്. മൊത്തം IPL ഫീവർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെയും വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫൈനൽ വേർഡ്സ്, ടോം, ബിഫോർ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് മാച്ച്? ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് ഹാസ് ബീൻ ട്രിക്കി നമ്മൾക്ക് പാസ്റ്റില്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഗെയിം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ട. റോയ് ഹോഡ്സൺ 77 ഐ തിങ്ക് ഈസ് റിയലി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്. ഹി നോസ് വാട്ട് ടു ഡു അഗൈൻസ്റ്റ് നമ്മളുടെ പോലത്തെ ഒരു ക്ലബിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അറിയാം. വിൽ ഹാവ് ടു റിയലി ഡിഗ് ഡീപ്, എസ്പെഷ്യലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കളിയാണ്. ഓൾ 3 സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ആർ ഓൺ ദ ബെഞ്ച്. അപ്പോൾ വേർ ഡു ദ ഗോൾസ് കം ഫ്രം? ഐ തിങ്ക് വി മൈറ്റ് നീഡ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ചിൽവെൽ ഹഡ്സണോടോയ്. ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ട്രംപ് കാർഡ് ആയിരിക്കണം മേ ബി നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യവും വരുന്നത്. നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഗോൾ സ്കോറിങ് വരാറില്ല എപ്പോഴും. ഇതാരാ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എപ്പോഴും ഒരു ഗോൾ അടിക്കുമ്പോ ഇവൻ ഗോൾ അടിച്ചോ, ആ ഒരു ആയിരിക്കാം. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിം ആയിരിക്കാം. ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് ക്വൈറ്റ് there yet. We'll have to really dig deep for a result today. Expecting maybe a 1-0 or a 2-1 win today. Okay, Siddharth? ഞാനെന്ന് ഇച്ചിരി ഹോപ്പ്ഫുൾ ആണ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ FPL ഹാവേർട്സിനാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ചെയ്ത് അറിയാണ്ട്. സോ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഹാവേർട്സ് 2 ഗോൾ അടിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ വന്നു. അല്ല, സത്യമായിട്ട് അറിയാണ്ട. അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിൽ എന്താ ഹാവേർട്സ് ഒരു ബ്രേസ് അടിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഫുൾ ടൈം 3-0 ചെൽസി. ഫുൾ ടൈം 3-0 ചെൽസി. എനിക്ക് 1-1 പ്രഡിക്ഷൻ. ആസ്പെൻ
Before going into last Thursday, Anand വീണ്ടും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വരുന്ന ഒരു കമന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. Last time Inter won the league was in 2012. They are leading the league right now. Inter won the league in 2012. Manchester City won the league. Manchester United was number 2. We played against Spanish giant in the semi-final. This is done. Altaf ഞാൻ ഓൾറെഡി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. ഞാൻ പുള്ളിക്കാരിയാണോ പുള്ളിക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂസർ ടൈമറിൽ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു, ഔട്ട് ചെയ്തു. റെഗുലർ ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഔട്ട് ചെയ്തു. അതൊരു പ്രശ്നത്തിന്റെ കേസല്ല. 2-0 അമൽ കൃഷ്ണ പറയുന്നു. ഫയാസ് ചോദിക്കുന്നു ഇവൻ ഏതാ എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ ടുഡേ വിൻ ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് സീസൺ ഹാലൻഡിനെ നോക്കണ്ട, UCL കാണണ്ട. ചെയ്തില്ലേ അങ്ങനെ? ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിൻലി നമ്മുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞോളൂ. നമുക്ക് ഭയങ്കര ടഫ് ഫിക്സ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു. ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിന്റെ അടുത്ത ഫിക്സ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കി എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഗെയിം കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം അവർക്ക് ലെയ്സ്റ്റർ എവെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി അറ്റ് ഹോം, ദെൻ ഷെഫീൽഡ് യുണൈറ്റഡ് എവേ. ഷെഫീൽഡ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഈസി ടീം ടു പ്ലേ അഗൈൻസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ആസ്റ്റൺ വില്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് ആഴ്സണൽ, എൻഡിങ് ദർ സീസൺ വിത്ത് ലിവർപൂൾ എവേ. പ്രസന്റ്ലി അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് ദേ വിൽ കീപ് സ്ലിപ്പിംഗ്. അതുകൊണ്ട് എത്ര സോൾഡ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും സോൾഡ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കും, അതിലൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. സോ ദേ വിൽ ബി ട്രൈങ് ടു സേവ് ദെയർ 1 point ഫസ്റ്റ്. നമ്മുടെ മൊറീനോ ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ സേവ് മൈ 1 point ഫസ്റ്റ്, ദെൻ ഗോ ഫോർ ദ അതർ 2. അപ്പം അതായിരിക്കണം അവരുടെ അപ്രോച്ച്. ഒരു റിസ്കി അപ്രോച്ച്. ടോം പോയിന്റഡ് ഔട്ട്, വിത്ത് എ മാനേജർ ഓഫ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഹി വിൽ just flag back his cards on the table and said, see, I got this, now what have you got? He will have something up his sleeve all the time. And surprises ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് എ സ്ലോ സ്റ്റഡി ഗെയിം ഫ്രം ബോത്ത് ദ ടീംസ് ആക്ച്വലി. നോ ഹൈ റിസ്ക് maneuvers expected. That being said, ചെൽസിയുടെ വിൻ തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു ക്യാൻ കീപ് അവർ ഡിഫൻസ് ടുഗദർ ആൻഡ് സോളിഡ്, എസ്പെഷ്യലി Zuma has been excellent against Crystal Palace. ആ ടാക്കിളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും പെൻറ്റയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള. അത് തന്നെ. സോ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ലൈനപ്പ് കണ്ടിട്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് അഗൈൻ ഒഡോയ്സ് ഇഷ്യൂ ഈസ് ബോദറിംഗ് എനിവൺ, ഐ എം ടെല്ലിംഗ് യു, അസ്പിലിക്കേറ്റ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ബാക്ക് ടുഡേ, ഒഡോ ഈസ് ദ റൈറ്റ് വിംഗ് ഫോർവേഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ എ വെരി അസിമെട്രിക് ഫോർമേഷൻ. നമ്മൾ വത്സിനേരെ കണ്ട പോലെ ടുക്കലിന്റെ വക. അത് തന്നെ ആ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് നോക്കണം. അല്ല, ജസ്റ്റ് സ്കോർ പ്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. ഒരു 2-0 അല്ലെങ്കിൽ 3-0 വിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇഫ് ദേ ഡു സ്കോർ, ഐ ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ദം ടു സ്കോർ മോർ ദാൻ 1 goal. That's all. I can't believe I am the least optimistic person in this stream. I have been optimistic for about one month now. കഴിഞ്ഞ ലോസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ ഭയങ്കര ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു. And that is a very rare situation. Anyway, let's keep the hopes high. 7 minutes കൂടെ ഉള്ളൂ kick off ന് വേണ്ടിയിട്ട്, and let's hope that we have a very very solid performance coming in till that time. എന്തുനാൽ ഇന്ന് മാച്ചിന് ശേഷം immediately we'll have a post match review, so do join us for the post match. And എന്റെ നാളത്തെ മാച്ച് റിവ്യൂ വിൽ ബി എ ലിറ്റിൽ ലേറ്റ്, കാരണം നാളെ ഞാൻ ട്രാവലിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് വീട്ടിലെത്തുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്റെ പോസ്റ്റ് മാച്ച് വീഡിയോ ഞാൻ ഇറക്കാൻ പോണേ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടൊരു വീഡിയോ കാറിൽ നിന്നും എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. So that's it. Good night, guys. For the moment, catch you back on the post-match live. Take care. Bye. Bye, guys. Bye-bye.